To his American I.E.L.T.S Training Center. Take a book, prepare for I.E.L.T.S skills and strategies for reading. Is on page number 94 to 95. So academic and general training writing models is on page number 94 to 95. Academic. You want to go abroad for your further studies? You take the examination called academic examination. You want to go for a job? Then you are taking general I.E.L.T.S examination. Here, the writing test. Now you are coming here to the writing test and see what are the things which to be followed. The writing test takes 1 hour. 1 hour for academic and for general, and is divided into 2 tasks in both the academic and general training writing models. So in academic and general training models, it is divided into 2 tasks. So in the first task of an academic module, candidates are expected to summarize. Summarize means what? To shorten the key features of a graphic text by writing at least 150 words. So it may be given in a graph, in a chart. So you have to summarize and write it in 150 words. The second task is to write an essay of at least 250 words. So first task is to write around 150 words. You see, and summarize and write in for 150 words. And second task is to write for almost 250 words. This is for academic module. So in the first task of in general training model, writing task, what you have to do, the candidates write a letter of at least 150 words. In general writing task, you have to write a letter writing. That is for 150 words. Formal or informal, official, non-official. That is for general, 150 words. And then write an essay of at least 250 words for the second task. So academic, general. Academic writing task, general writing task. Academic writing task in task 1, you have to summarize and write it for 150 words and 250 words for the essay, and for general, 150 words of letter writing and 250 words of essay writing. So in each module, the first task should be completed in 20 minutes. So in each model, that is academic and general, the first task should be completed in 20 minutes, leaving 40 minutes to complete the second task. So in academic, that is summarization, it is 20 minutes, and for general essay, it is 40 minutes, and for general writing letter, 20 minutes, and for essay writing, it is 40 minutes. So writing task 2 counts more towards the I.E.L.T.S band score than writing task 1. So more than writing task 1, it is task 2 which you get more marks. So it may be a good idea to answer task 2 first. It is always good to go in for task 2 first. However, candidates must complete both the tasks. So it is important to allow adequate time to do task 1. So it is always better to go in for task 2, because task 2 you get more marks, but still you have to complete both task 1 and task 2 within the stipulated time of 1 hour. So task 1 also you should complete it. Next, coming here, in both the tasks in the I.E.L.T.S writing test, answers must be written in full. So in both the tasks, the answers should be written in full, and it isn't acceptable to write notes or use bulletin points. You shouldn't write the bulletin points what is given in the in short lines. It is not allowed. You must use a variety of complete sentences and type of sentences. So variety of sentences, simple, compound, complex, positive, negative, interrogative, and variety of sentences you should use. And coming here, task 1 of the academic writing model. Task 1 in the academic writing model. What you have to do. So it measures the candidate's ability to summarize information presented as a diagram or a table by selecting and reporting on the main features. So you are expected to be able to, so in task 1 in academic, what is that? You should be able to summarize information presented in a diagram or a table. So by selecting and reporting on the main features. So what are they here? To organize, number 1, present and compare data where relevant in a table or a graph. So a graph or a table, you should be able to organize, you should be able to present and compare the data. A bar, a column, a pie chart, a line graph,
it may be there. So you should organize and present and compare the data. A combination of graphs and tables might be presented. So combination of graphs and tables will be presented. So what you have to do, describe the stages of a process or a procedure. A process, and you have to describe the process or the procedure, and describe an object. An object would be there, and you should be able to describe the object in 150 words, and describe an event or sequence of events. You have to describe about an event and the sequence of the events from first to till the end, what it's all about, and explaining something, how something works. Maybe a fire extinguisher is there, you have to explain how this particular tool works. So this is in task 1 in academic. Now coming here, the topics in academic writing task 1 are of general interest. Mostly task 1 exercise are of general interest. There is no bias towards any particular field of study. No bias means they don't go especially for maybe architecture or religion or psychology or sociology. It may be from any topic. And you will not need any specialist knowledge. It is not necessary to have a high-fi specialist knowledge on that particular whatever you want to write. So it is general. It is general knowledge you have to have. Candidates are asked to write about things that people entering a university. So the candidates are asked to write something about whatever the university you go, and all related to the academic or university or college or applying for professional registration should be familiar with. Remember, no notes or bulletin points. No notes or bullet points. It is suggested that you spend 20 minutes on task 1, and you must write at least 150 words. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Yes, sir. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ், திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், திட்டங்கள். இங்கே ரீடிங் ரைட்டிங்குக்கு பேஜ் நம்பர் 94, 95. இங்கே அகாடமிக் அண்ட் ஜெனரல் ட்ரைனிங் மாடல். அகாடமிக் என்றால் என்ன? வெளிநாடுகளுக்கு நீங்கள் படிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா, கனடா, இங்கிலாந்து, அங்கே சென்று படிப்பதற்காக அகாடமிக், ஐல்ஸ்ல அகாடமிக், ஜெனரல் என்றால் வேலைக்காக செல்வது. இந்த ட்ரைனிங் ரைட்டிங் மாடல்ஸ், எழுதும் பயிற்சி. 4 பரீட்சைகள் இருக்கிறது: எழுதுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, பேசுவது. ஸோ இங்கே எழுதக்கூடிய பயிற்சியில் 2 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று அகாடமிக், மேல்நாட்டிலே படிப்பதற்காக; ஜெனரல், வெளிநாடுகளிலே வேலைக்காக செல்லும் பொழுது. ஸோ ரைட்டிங் டெஸ்ட் டேக்ஸ் 1 hour. இந்த எழுத்து பரீட்சை 1 மணி நேரம் நடைபெறுகிறது. and is divided into 2 tasks. இது 2ஆக பிரிக்கப்படுகிறது ரைட்டிங் டாஸ்க் in both the academic and general. இது அகாடமிக்காக அந்த பிரிவாக இருந்தாலும், ஜெனரல் பொது பிரிவாக இருந்தாலும், இந்த எழுத்து பரீட்சை 2ஆக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த அகாடமிக் மாடல். இங்கே இந்த அகாடமிக் மாடலிலே அந்த முதல் டாஸ்க் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், candidates are expected to summarize the key features of a graphic text by writing at least 150 words. Candidates என்றால் என்ன? மாணவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு கிராஃப் என்றால் வரைபடமாக வரைந்திருக்கக்கூடிய அந்த செய்தியை சுருக்கமாக 150 வார்த்தைகளிலே எழுத வேண்டும். செகண்ட் டாஸ்க் இஸ் டு ரைட் an essay of at least 250 words. இரண்டாவது, உன்னுடைய எழுத்து சோதனையின் பொழுது ஒரு கட்டுரையை நீ 250 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். ஆக இந்த அகாடமிக் என்று வெளிநாடுகளிலே படிப்பதற்காக செல்லும் பொழுது உன்னுடைய எழுத்து பரீட்சை நம்பர் 1ஆக கிராஃப், ஒரு வரைபடம் வரைந்திருக்கும், அதை நீ சுருக்கி 150 வார்த்தைகளில் எழுத வேண்டும். இரண்டாவது, ஒரு கட்டுரையை 250 வார்த்தைகளிலே எழுத வேண்டும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் ஆஃப் த ஜெனரல் ட்ரைனிங். இது ஜெனரல், இது அகாடமிக், மேல் படிப்புக்காக வெளிநாடு செல்லும் பொழுது. இது ஜெனரல், வேலைக்காக வெளிநாடு செல்லும் பொழுது. இந்த எழுத்து பரீட்சைக்கு ரைட் ஏ லெட்டர் ஆஃப் அட்லீஸ்ட் 150 words, 150 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் ஒரு கடிதம் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். and then write an essay of at least 250 words. மேலும் ஒரு கட்டுரையை 250 வார்த்தைகளில் எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும். for the second task in each model, இந்த ஒவ்வொரு மாடல்களிலும் the first task would be completed in 20 minutes. அது அகாடமிக்காக இருந்தாலும் ஜெனரலாக இருந்தாலும் டாஸ்க் 1, 2 என்று 2 பிரிவுகளாக இருக்கிறது. டாஸ்க் 1 முதல் பிரிவுக்கு 20 நிமிடங்கள் முடித்தாக வேண்டும். லீவிங் 40 minutes to complete the task 2. இந்த இரண்டாவது டாஸ்க், அதற்கு 40 நிமிடத்தில் நீங்கள் முடித்து விட வேண்டும். ஆக ரெண்டும் சேர்ந்து 1 மணி நேரமாக வருகிறது. ரைட்டிங் டாஸ்க் 2 counts more towards the I.E.L.T.S band score than writing task 1.
டாஸ்க் 1 150 வார்த்தை தான், டாஸ்க் 2 250 வார்த்தை. ஸோ இந்த 250 வார்த்தையில் எழுதக்கூடிய கட்டுரைக்குத்தான் அதிக மதிப்பெண் வருகிறது. ஸோ இட் மே பி a good idea to answer task 2 first. ஆகையால் முதலாவதாக அதிக மார்க் வரக்கூடிய அந்த டாஸ்க் 2ஐ முதலில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். However, candidates must complete both tasks, so it is important to allow adequate time to do task 1. எப்படி எனினும் அந்த ஒரு மணி நேரத்திலே டாஸ்க் 1ஐ முடித்தாகணும், டாஸ்க் 2ஐயும் முடித்தாகணும். ஸோ டாஸ்க் 1க்கும் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாக வேண்டும். ஸோ இன் போத் டாஸ்க் இந்த IELTS ரைட்டிங் டெஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் மஸ்ட் பி ரிட்டன் இன் ஃபுல். இந்த டாஸ்க் 1ஆக இருந்தாலும் டாஸ்க் 2ஆக இருந்தாலும் அந்த கட்டுரையை நீங்கள் முழுவதுமாக முடித்தாக வேண்டும், பதில்களை எழுதியாக வேண்டும். இட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு ரைட் நோட்ஸ் ஆர் யூஸ் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ். நோட்டுகள் மாதிரி ஒரு லைனாக எழுதக்கூடாது, கட்டுரை வடிவத்திலே நீங்கள் எழுத வேண்டும். யூ மஸ்ட் யூஸ் எ வெரைட்டி ஆஃப் கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். உங்கள் எழுத்து சோதனையின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது நீங்கள் அமைக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் சாதா வாக்கியமாக இருக்க வேண்டும், அல்லது கூட்டு வாக்கியமாக இருக்கலாம், அல்லது கலவை வாக்கியங்களாக இருக்கலாம். ஸோ பலதரப்பட்ட வாக்கியங்களை நீங்கள் கொடுத்து உங்களுடைய எழுத்து திறன்களை சொல்ல வேண்டும், எழுத வேண்டும். டாஸ்க் 1 ஆஃப் த அகாடமிக் ரைட்டிங் மாடல். அப்போ அகாடமிக் வெளிநாடுகளுக்கு படிப்பு செல்வதற்காக அந்த டாஸ்க் 1 பிரிவிலே எழுத்தும் பரீட்சையிலே மெஷர்ஸ் த கேண்டிடேட், இது அளவுகோல் பார்க்கிறது. யார் இந்த பரீட்சை எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எபிலிட்டி, அவர்களுடைய திறமை. டு சம்மரைஸ் என்றால் என்ன, சுருக்கமாக எழுதுவதற்கு. இன்ஃபர்மேஷன் பிரசன்டட் as a diagram or a table, ஒரு வரைபடமாக அல்லது ஒரு அட்டவணையாக தகவல்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அந்த வரைபட விஷயத்தையும் அந்த தகவல் கொடுக்கக்கூடிய அட்டவணை விஷயத்தையும் சுருக்கமாக நீங்கள் எப்படி எழுதுவீர்கள் என்பதை சோதிக்கிறது. பை செலக்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் ஆன் த மெயின் ஃபீச்சர்ஸ், நீங்கள் அந்த விஷயத்தை சுருக்கமாக மற்றவர்களுக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்பதை சோதிக்கிறது. ஸோ யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு பி ஏபிள் டு, நீங்கள் எதில் திறனாக இருக்க வேண்டும். இங்கே ஆர்கனைஸ் என்றால் என்ன, எப்படி வாக்கியங்களை எப்படி அந்த வரைபடத்திலிருந்து அல்லது டேபிள் அட்டவணையிலிருந்து தகவல்களை எடுத்து அது வரிசைப்படுத்துகிறீர்கள். ப்ரெசென்ட், எப்படி அதை நீங்கள் எழுதி காண்பிக்கிறீர்கள். கம்பேர் டேட்டா என்றால் என்ன, ரெண்டு வரைபடங்களுக்குள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை எப்படி நீங்கள் சொல்கிறீர்கள். இன் எ டேபிள் ஆர் எ கிராஃப் எ பார் கால் பை என்றால் என்ன, வட்டமாக வரையக்கூடிய வரைபடத்திலிருந்து. லைன் கிராஃப் என்றால் என்ன, நேர்கோடு வரைகள். காம்பினேஷன் ஆஃப் கிராஃப்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் மைட் பி பிரசன்டட். இன்னொன்று அட்டவணைகளும் வரைபடங்களும் ரெண்டையும் பார்த்து நீங்கள் ஒப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய திறன் வேண்டும். ஸோ இது எதை சொல்லுகிறது, டிஸ்கிரைப் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எ ப்ராசஸ் ஆர் எ ப்ரொசீஜர். ப்ராசஸ் என்றால் என்ன, ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, ஒன்று ஆரம்பம் ஒன்று முடிவு. அந்த ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் எப்படி அது சென்று கொண்டிருக்கிறது, எப்படி அது செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, எப்படி அது செயல்பட வேண்டும். ப்ரொசீஜர்ஸ், ப்ராசஸ். டிஸ்கிரைப் an ஆப்ஜெக்ட், ஒரு பொருளை கொடுத்து இருப்பார்கள். உதாரணத்திற்கு ஒரு நெருப்பு அடைக்கும் கூடிய கருவி, அந்த கருவியை பற்றி நீங்கள் விளக்க வேண்டும் 150 வார்த்தைகளிலே. டிஸ்கிரைப் an ஈவெண்ட் ஆர் சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ், ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நிகழ்ச்சிகள், அந்த நிகழ்ச்சிகளும் எப்படி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை வரிசைப்படுத்தி நீங்கள் எழுத வேண்டும். எக்ஸ்பிளைன் ஹவு சம்திங் ஒர்க்ஸ், ஏதோ ஒன்று எப்படி செயல்படுகிறது. ஒரு கார் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், அந்த கார் எப்படி செயல்படுகிறது, அல்லது ஒரு கம்ப்யூட்டர் எப்படி செயல்படுகிறது, அதை விளக்கமாக நீங்கள் எழுத வேண்டும். The topics in academic writing task 1, இந்த மேற்படிப்புக்காக பரீட்சைக்காக எழுதக்கூடிய அந்த எழுத்து பரீட்சையினுடைய பிரிவு 1லே ஆல் ஆஃப் ஜெனரல் இன்ட்ரெஸ்ட், அது பொதுவான விருப்பமுடைய விஷயங்களாக இருக்கும். தேர் இஸ் நோ பயாஸ். பயாஸ் என்றால் என்ன, ஓர வஞ்சனை. அது ஓர வஞ்சனையாக இருக்காது. உதாரணத்திற்கு மேத்தமேட்டிக்ஸில் தான் எடுப்பார்கள், எக்கனாமிக்ஸில் தான் எடுப்பார்கள், பொருளாதாரத்தில் தான் எடுப்பாங்க, இலக்கியத்தில் தான் எடுப்பார்கள் என்று ஓர வஞ்சனை கிடையாது. டுவர்ட்ஸ் எனி பர்டிகுலர் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி அண்ட் யூ வில் நாட் நீட் எனி ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ். இதற்காக பெரிய தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு அறிவு வேண்டியது தேவையாக இருக்காது. அதை பற்றி எழுத வேண்டும் என்றால் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆஸ்க்ட் டு ரைட் அபவுட் திங்ஸ் தட் பீப்புள் என்ட்ரிங் எ யூனிவர்சிட்டி. ஒரு மாணவனோ மாணவியோ பல்கலைக்கழகத்திற்கு நுழையும் பொழுது அல்லது கல்லூரிக்கு நுழையும் பொழுது எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும், எப்படி கடிதங்களை கொடுக்க வேண்டும். அப்ளைங் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஷுட் பி ஃபெமிலியர் வித், அந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இந்த கேள்வியாக வரும். ஸோ ரிமெம்பர், ஞாபகம் வைத்துக்கொள், நோ நோட்ஸ் ஆஃப் புல்லட்டின் பாயிண்ட்ஸ். அந்த கட்டுரையிலே பாயிண்டாக எழுதக்கூடாது, கட்டுரை வடிவத்திலே வர வேண்டும். இட் இஸ் சஜஸ்டட் தட் யூ ஸ்பெண்ட் 20 minutes ஆன் டாஸ்க் 1. டாஸ்க் 1 இருக்கு, அதாவது 2 பிரிவுகளாக டாஸ்க் 1 டாஸ்க் 2 என்று இருக்கிறது.
டாஸ்க் என்றால் என்ன, நீ என்ன எழுத வேண்டும் என்றது, அந்த எழுத வேண்டிய அந்த 1 2 அந்த ஒன்றுக்கு 20 நிமிடங்களும் யூ மஸ்ட் ரைட் அட்லீஸ்ட் 150 வேர்ட்ஸ், அந்த 150 வார்த்தைகளிலே டாஸ்க் 1 எழுத வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.